Hola, welcome back to Clase Tres, Class 3. And today we are actually going to start our book called Edi El Elefante, and we are going to read chapters 1 through 2. Edi El Elefante, written and illustrated by Emily Ibram. Okay, so let's go ahead and get started. Let's do the calendario. So here we go. I'll say what's in the white. You would then tell me the day and the month that you're watching this video, and also the day of the week. So here we go. Hoy es el day. Hoy es el All right. ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace where you are? Where I am, hace sol y hace fresco hoy. What about you? ¿Qué tiempo hace? ¿En cómo estás? Yo estoy bien. Yo estoy muy contenta hoy. ¿Cómo estás? All right. So today the new vocabulary word is puedes. Puedes means can you. So the question is in black, and then you will reply in the green or the red, depending on which way you'll answer. Like, for example, the question is, puedes levantar una roca pequeña? Puedes. Are you able to, or can you? Levantar is levitate or lift up. Una roca pequeña, a small rock. So, ¿puedes levantar una roca pequeña? If you can, you answer, you read what's green. And if you cannot, you read what is red. So let's practice. ¿Tú puedes levantar una roca pequeña? If I had to answer, I would say, sí, puedo levantar una roca pequeña. A small rock, yes. Maybe not a big one, though. Like the next question says, ¿puedes levantar una roca grande? No puedo levantar una roca grande. What about you? ¿Tú puedes levantar una roca grande? ¿Puedes levantar una rata? Una rata, un rat. ¿Tú puedes levantar una rata? ¿Sí o no? ¿Tú puedes levantar un elefante? ¿Sí o no? Yes or no? ¿Tú puedes saltar a la cuerda? Saltar is to jump, and the cuerda is rope. ¿Tú puedes saltar a la cuerda? ¿Sí or no? ¿Tú puedes? Can you? ¿Tú puedes saltar en una pierna? Una pierna es one leg. ¿Tú puedes saltar en una pierna? ¿Sí o no? Puedes. ¿Tú puedes contar 1 a 10 en español? Contar, count. ¿Tú puedes contar 1 a 10 en español? ¿Sí o no? ¿Tú puedes inventar poemas? Inventar, invent or make up poems. Can you? ¿Tú puedes? ¿Sí or no? For me, I would say
Sí, yo puedo contar 1 a 10 en español. Y sí, yo puedo inventar poemas. And that is puedes. All right, ¿cómo es? Let's work with the phrase ¿cómo es? ¿Cómo es means what is it like? ¿Es grande o pequeño? Grande, big, pequeño, small. So, ¿cómo es una rata? ¿La rata es grande o pequeño? ¿La jirafa es grande o pequeño? ¿El elefante es grande o pequeño? ¿Un mosquito es grande o pequeño? So, la rata es pequeña, la jirafa es grande, el elefante es grande y el mosquito es pequeño. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres? What are you like? ¿Cómo eres? So, what are you like? And then soy means I am like. So, yo soy pequeño. Am I small? Yo no soy pequeño. Am I grande? Am I big? No soy grande. I'm kind of like medium in between. Yo soy talentoso. Yo soy atlética. Yo soy inteligente. Y soy poética. I believe I am talented, athletic, intelligent, and poetic. What about you? ¿Cómo eres? So say soy, and then pick the adjectives that best describe who you are. So, ¿cómo eres? All right. So, here we go. Capítulo 1. Edi el Talentoso. Edi the talented person, or the talented one. And our vocab is soy, eres, es. I am, you are, he or she is. So, Edi es un elefante. Es un elefante pequeño. Es un elefante súper pequeño. El papá de Edi no es pequeño. El papá de Edi es grande. El papá de Edi es súper grande. La mamá de Edi no es pequeña. La mamá de Edi es grande. La mamá de Edi es súper grande. Pero Edi no es grande. Edi es pequeño. Edi es súper pequeño. Edi es pequeño, pero es inteligente. Edi es inteligente en matemáticas. Edi puede contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Edi puede contar al revés. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Edi es pequeño, pero es atlético. Edi es un gimnasta talentoso. So Edi is small, pero means but, is athletic. Edi es un gimnasta talentoso. Edi is a talented gymnast. Edi es pequeño, pero es poético. Edi puede inventar poemas. And here's his poem he created. Yo soy Edi, no soy Freddy. Yo soy poético y soy atlético. I am Edi, I am not Freddy. I am poetic and I am athletic. All right, and that was chapter 1. So you can go ahead and pause here and draw a line. See if you can match up the correct picture with the correct sentence. And then over here, it says circle the words or phrases that best describe each character. You may use more than one word or phrase. All right, so what would El Papá de Edi es super grande? So go ahead and pause. Take a moment to
to figure out what some correct answers will be, and then we will correct it. All right, ready for corrections. Here we go. Letter A. Where does letter A go? El papá de Edi es super grande. A goes down to number 3. Edi puede contar. Edi puede. He is able to. Contar is to count. B comes down to 4. Edi es un gimnasta talentoso. C goes up to número 1. He's a talented gymnast. And Edi es un elefante super pequeño matches with number 2. So some adjectives that could describe Edi. Edi es inteligente, talentoso, pequeño, super pequeño, atlético y poético. El papá de Edi es super grande y la mamá de Edi es grande también. All right. So now we're going to practice with tienes. Tienes means do you have? And so I'm going to show some pictures and you're going to say, yes, I have the item, or no, I don't have the item. So when I ask you the question, it's going to be tienes. When you reply, you're going to use tengo because you're talking about yourself. So here we go. Tú tienes dos piernas. Do you have 2 legs? Dos piernas. So you would say, no tengo dos piernas, or sí, tengo dos piernas. Like for me, sí, yo tengo dos piernas. What about you? ¿Tú tienes dos piernas? ¿Tú tienes una trompa como Edi? ¿Una trompa? No, yo no tengo una trompa. ¿Tú tienes una rata? ¿Tú tienes un babino? Un babún. Yo no tengo rata. Yo no tengo babuino tampoco. ¿Quieres tener? Quieres is a new one. Quieres wants. Do you want to have? So when you want to talk about yourself, you say, no, I don't want. You say quiero. Or yes, I do want. Sí quiero. And then tener's have. So tú quieres tener un hámster. ¿Tú quieres tener un serpiente? ¿Tú quieres tener una rata? ¿Quieres tener un perro? Like for me, sí, yo quiero tener un perro y un hámster. Pero no quiero tener una rata ni serpiente. ¿Qué quieres ser? Last question. ¿Qué quieres ser? What do you want to be? So do you want? So when you reply about yourself, you say, yes, I want, or no, I don't want to be the following. For example, the first one. ¿Tú quieres ser un astronauta? ¿Sí o no? ¿Tú quieres ser un piloto? ¿Quieres ser un piloto? ¿Sí o no? ¿Tú quieres ser una bailarina? ¿Sí o no? ¿Tú quieres ser un veterinario? ¿Sí o no? All right. So, ¿cómo es Edi el Elefante? ¿Cómo es? ¿Cómo es Edi? Edi es inteligente, Edi es talentoso y Edi es poético también. ¿Cómo es? What's he like? ¿Cómo es la familia de Edi? ¿Cómo es la familia? How is the family of Edi? So you could say maybe Edi tiene un papá grande y Edi tiene una mamá grande. Edi es pequeño. Edi no es grande.
¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? What can he do? What is Eddie able to do? How do you say these in Spanish? You could say Eddie puede contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eddie puede inventar poemas. You can invent poemas también. Remember his poema, Yo soy Eddie, no soy Freddy, yo soy poético y soy atlético. Capítulo 2, Edi El Pequeño. Here are some of our words. Dice, can you repeat after me? Dice, puede, tiene, quiere. And then the phrase, es tan pequeño como, is as small as. So these here we've been working on from the last chapter. Puede, tiene, quiere. These are important words to learn. And then dice is our new one for this chapter. So chapter 2 is called Edi El Pequeño. Eddie es inteligente, atlético y poético, pero Eddie no está contento. Eddie no está contento porque quiere ser grande. Eddie quiere ser súper grande como su papá. Pero Eddie no es grande como su papá. Eddie es pequeño, súper pequeño. Pobre Eddie, poor Eddie. Eddie no está contento. Eddie is not content because, porque quiere ser súper grande como su mamá. Pero Eddie no es grande como su mamá. Eddie es pequeño, súper pequeño. Pobre Eddie. Eddie tiene un amigo. Su amigo es un bebé babuino, Benito. His name is Benito. Bebé babino Benito. Un día, Eddie le dice, Eddie says to him, his amigo babuino, Benito, soy inteligente, atlético y poético, pero soy súper pequeño y no quiero ser pequeño. Benito le dice, sí, Eddie, tú eres súper pequeño. Eres tan pequeño como una rata. You are so small just as a rata, as a rat. Pobre Eddie, tan pequeño como una rata. Eddie no quiere ser tan pequeño como una rata. Eddie no está contento y dice, no quiero ser tan pequeño como una rata. Quiero ser grande como mi mamá. I want to be grande. Quiero ser. La mamá de Eddie tiene una trompa grande. Eddie quiere tener una trompa grande como su mamá. Pero Eddie tiene una trompa pequeña. Porque Eddie es pequeño. Súper pequeño. Pobre Eddie. Eddie no está contento. Porque Eddie is not content because tiene una trompa pequeña. Eddie no está contento porque es tan pequeño como una rata. All right, let's match these up. Letter A. Eddie es tan pequeño como una rata. Eddie tiene una trompa pequeña. Eddie no está contento. La mamá de Eddie tiene una trompa grande. And Eddie quiere ser grande como su mamá. All right, go ahead and put this on pause and see if you can match the statements over here on the right with the correct picture. All right, let's see here. So, Eddie, for the correct answers, what do we have? Going across, this one here, number 1, could match down here with Eddie tiene una trompa pequeña. Eddie has a small trompa. Number 2, la mamá de Eddie tiene una trompa grande. 3,
Eddie es tan pequeño como una rata. A. 4. Eddie no está contento. He's not happy. And 5. Eddie quiere ser grande como su mamá. O la mamá de Eddie tiene una trompa grande. All right. So there's other animals that I was going to teach you. Also, why don't you go ahead and repeat after me? Gorilla, elefante, el mono, la serpiente, el cerdo, el gato, el ratón, la vaca, el gallo, el perro. And what we're going to do next is we are going to practice the word dice. Dice means says. Can you say dice? Okay, so on this game board, you can have up to 8 players. And so it's kind of the same concept as sorry. So you will go ahead and put your player marks on here, and you roll. And whatever animal you land on, you're going to practice forming a sentence using the verb dice. So here I give an example. So if you rolled a 3, let's say you rolled a 3, and that puts you here on the serpiente. You would create a sentence that says, La serpiente dice, sss, sss. I made a little hissing sound because that's what the serpiente says. So this is kind of fun to have a group of people and practice animal noises, and of course the word dice. And so we could do a few rolls if you'd like and see where you land. So you also have this game board that you can print off and play with, like the normal dice, or you can do the virtual dice like this one. If you were to roll the number 3, that puts you where? 1, 2, y 3. That means you would land on a serpiente. And so you would create a sentence, La serpiente dice, and then let's hear you sound like a serpent. Next one. You get 6, 6. Let's advance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. All right. You landed on the mono, el mono. So you need to make a monkey sound and create a sentence. Maybe you could say something like, El mono dice. What does a monkey sound like? El mono dice. And then give a monkey sound. Next one. 4. 1, 2, 3, 4. El gallo. So you would say, El gallo dice. And then what would the gallo say? So maybe an example, El gallo dice, cock-a-doodle-doo. And then here's another one. You roll once, 1, and you get El perro. What does the dog say? El perro dice. What? Fill in the blank. El perro dice. Wow, wow, or roof, roof. One more time. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Actually, you just made it all the way into the end. El fin. Good job. So anyway, yeah, you can play another game if you'd like more practice. And that is it for Clase Tres. Let's go ahead and say goodbye. How about I will say hasta pronto. What about you? What goodbye would you like to say to me today? All right, ciao.